Bueno, pues aquí os enseño el ventilador de manera rápida. Lo tengo enchufado aquí de mala manera a un enchufe, simplemente para, antes de colocarle, que se vea cómo funciona. Entonces, desde el mando o desde la aplicación. Yo desde el mando, por ejemplo, aquí encenderíamos la luz. Ya lo veis. Vamos a bajarle la intensidad, que va bajando. Y tenemos para cambiar entre los tres, frío, blanco cálido, blanco neutro y blanco frío. Ahí tenemos los tres. Ahí lo veis, ¿no? Blanco cálido, blanco neutro, blanco frío. Si yo le doy directamente a este, se pone máxima potencia y también me va cambiando entre los tres. Vale, aquí tendríamos un modo noche que se queda bajito. Este FR exactamente no sé para lo que es. Y luego aquí tenemos los niveles del ventilador. Vale, ahí empezaría el número 2 y le podría dar de velocidad hasta el 6. Vale, ahí le doy a tope. Creo que se oye como suena. Os puedo enseñar si se mueve o no se mueve el plástico. Ahí lo veis, como si se sujeta perfectamente y me mueve y tiene bastante potencia. Y luego aparte, fan only. ¿Vale? Luego se podría manejar con la aplicación, ¿vale? Y luego tiene reverse, o sea, le puedes dar hacia un lado o hacia otro, ¿vale? La verdad que esto, pues muy bonito no es. Esto si estuviese liso, sería, no sé, lo vería mejor. Es verdad que a tope de potencia, pues hace ruido, no os voy a engañar, así que para dormir, si lo pones a tope, creo que te va a molestar, pero bueno, lo que es el aparato está bien. Y bueno, esto sería para configurarle, porque se puede poner con una aplicación en el teléfono, y eso está bastante bien, para que desde el móvil estés por la noche, lo quieres encender sin el mando o lo que sea, y lo puedes encender. Así que ahí estaría, all off, parado. Ahí lo veis. Bueno, pues aquí os enseño el ventilador de manera rápida. Lo tengo enchufado aquí de mala manera a un enchufe, simplemente para, antes de colocarle, que se vea cómo funciona. Entonces, desde el mando o desde la aplicación. Yo desde el mando, por ejemplo, aquí encenderíamos la luz. Ya lo veis. Vamos a bajarle la intensidad, que va bajando. Y tenemos para cambiar entre los tres, frío, blanco cálido, blanco neutro y blanco frío. Ahí tenemos los tres. Ahí lo veis, ¿no? Blanco cálido, blanco neutro, blanco frío. Si yo le doy directamente a este, se pone máxima potencia y también me va cambiando entre los tres. Vale, aquí tendríamos un modo noche que se queda bajito. Este FR exactamente no sé para lo que es. Y luego aquí tenemos los niveles del ventilador. Vale, ahí empezaría el número 2 y le podría dar de velocidad hasta el 6. Vale, ahí le doy a tope. Creo que se oye como suena. Os puedo enseñar si se mueve o no se mueve el plástico. Ahí lo veis, como si se sujeta perfectamente y me mueve y tiene bastante potencia. Y luego aparte, fan only. ¿Vale? Luego se podría manejar con la aplicación, ¿vale? Y luego tiene reverse, o sea, le puedes dar hacia un lado o hacia otro, ¿vale? La verdad que esto, pues muy bonito no es. Esto si estuviese liso, sería, no sé, lo vería mejor. Es verdad que a tope de potencia, pues hace ruido, no os voy a engañar, así que para dormir, si lo pones a tope, creo que te va a molestar, pero bueno, lo que es el aparato está bien. Y bueno, esto sería para configurarle, porque se puede poner con una aplicación en el teléfono, y eso está bastante bien, para que desde el móvil estés por la noche, lo quieres encender sin el mando o lo que sea, y lo puedes encender. Así que ahí estaría, all off, parado.
Ahí lo veis.